Aya, to move to the next nini. Tunaweza move to the next nini. So once you keep the arrow, you exit. Ukimaliza ukikuwa clear unaenda home. It is 3:45. Kidogo tutaita. Sawa. Capture? Yeah. It's important to know the layout. It is 3:45. Tunaweza endelea? Alafu tutarudi. Sasa tuko another point. Persons admitted at the tallying center. Ni watu gani ambao wanakubalika kuingia tallying center? Ni kila mtu? No. Ni nani? Kindly niambie. Correct. Chief agent. Correct. Security. Lakini chief agent anapatikana wapi? Bomas kwa presidential. Ni kama ni constituency tuna which ones? Agents were candidates within that constituency. Kama mainly it's the MCAs and MPs. correct. And then accredited observers. They have all the required documents niliwaambia, from the badge, appointment letters which are stamped and signed by those who have sent them. Accredited tallying center agents. Si niliwaambia by Friday walikuwa washatrainiwa. So sasa wako na hizo vitu. So mtu asikwambia hana. Niulize. Last Friday they were given. Yeah. Mtu akiwa alishatoka tuseme alivote utawala. Akatoka huko alipeana makaratasi yake. The person is an observer, right? Give the same papers. See, copy yake hiyo actually the original letters and all that zilibaki na PO wa kule. Which original letters? Zile letters mlitisha, appointment letter, your oath of secrecy. So see that one, you as the PO you took it while the person was. So can the same person come and also be at the tallying center? Kuna wale wa polling station. Ndio maana umeambiwa accredited tallying center agents. Kuna wale pia wamekubaliwa kukuja kwa tallying center. This time vitu ziko ni tofauti. Ziko na so flow. Kuna wale specifically wewe yako imeishia pale kwa. Na kuna wale wengine ndio maana ulikuwa unawapata wako hapa. Hata ama ile siku walikuwa kule wengine wanapatiwa zote. Wapati alikuwa anakubaliwa kwenda from polling to so if tallying you've been center. given both you will have two letters in short. What am I getting? Like they'll have two confirmation to be at the polling center and at the tallying center. Lakini anyone who's called a chief agent hapatikani kwa constituency. Anapatikana wapi? Huko Bomas. Lakini unaona hao no, sisi tunawaambia kwa sababu na waeleze hiyo kwa nini. Nimewaambia some of you here there is a possibility mutakuwa among the 8 na wachukua record. Some of you here mnaweza kuwa, some of you hapa mnaweza kuwa ndio tujulikane tulifanya kazi. ni sawa evidence because sawa some of us I wish I had taken earlier. Some of you hapa there is a possibility mnaweza mkikuwa kama kazi yenu imeenda vizuri na Aro anawakubali, anaweza sema I'm going to pick people from group 8. Nimesikia group 8 wamefunzwa vizuri na wanaelewa. Nitachukua watatu nikwe na wao. Out of the 14. Ndio nasikia wamefunzwa wakashika, asikia veje tunajisifu. Sasa watatu watakaa hapa, si mtasonga mkienda mpaka 15th, From leo 2000 times 15 days. So uko na 30 clean. Mwenzako labda kazi iliisha on 9. Mumeelewa? Utatoka kwa nini hapa? Sasa zile Aro anaenda Bomas. So utafanya kazi ya kuyo. But sasa siku zako zitahesabiwa. Sasa ubahatike mpaka hii telecent hii hapa ifungwe 30. You have your 60,000. Mwenzako alibeba labda 20 something ama 20. Sini per day. Hawa watakuwa wamechukuliwa na Aro wafanye kazi hapa kwa tally center. The more days, the more money they are counting. And it will be good for you if you are jobless. Good for you if you don't have a job. Ndio maana najaribu kuwafunza to our level best.
Kila ana bahati abahatike. So tumesema accredited media, accredited tallying center agent, candidates and their running mates. Hiyo siku ndio mtapata ma MPs na running mates wao, ama ni wako huku wanajaribu kutafuta marks. Kama ni MP anangoja aone kama atadeclare kama winner. Election officials, hao ndio hao the 8 POs, wengine ni clerks, wengine ni ROs, DRO1, DRO2 na officials. For your own information, but there's a possibility wengine wanaweza bahatika. Sasa wale watabahatika ndio hii itawasaidia. Unafanya nini tallying center? Usiseme hatukuambia. Tallying center receiving desk. Sasa umekuja tallying center na sasa wewe ni unarudisha nini? Materials za PO. Unakumbuka zile vitu unapeleka items to be taken to the returning officer. Sasa kuna vitu unampelekea RO, and those are the tallying center. Hapo ndio utafika katika tallying center receiving desk. Mtu wa kwanza utapata ni PO ule wa receiving desk. Unaona? So tuna tallying procedures. Procedures are the process and the workflow which is happening. Umefika. Ukifika si ati utafika uanze kushangaa unaenda aje. So let me give you a guidance on what will happen. Unaona? Tallying center receiving desk. The receiving desk has retrieval checklist for all polling station. Iko na nini? Retrieval checklist. Kwa hivyo uwezi niambia umekuja hii tallying center by mistake. Kama umetoka Greenspan, ataangalia E.E.B.C from their laptop, wako na hizo data. Watakuwa wametumiwa na PO in charge of data entry. Wata retrieve checklist for all the polling stations within the constituency, together with names and telephone numbers of the POs and thank you. The PO in charge of receiving desk. Simewambia there are 8 POs at the tallying center. There is a PO in charge of receiving desk. Alafu huyo ndio PO in charge of tallying center. Kuna PO in charge of receiving desk. Mnaona? So yata kazi zake atafanya nini? Check to inform that all results declaration forms have been duly signed and stamped. And those are the original ones. Duly filled, stamped, original declaration forms from 34 to 39. Na zikuwe ndani ya nini? Tamper proof, the white envelope. So, atafanya nini? Check and confirm. What will they do? Ama anaona tu juu. Anaweza fungua kwa sababu sana check kwa all results declaration forms have been duly signed and stamped. Ndio nilikwambia kama they are not duly filled and stamped, hatafanya nini? Hatachukua. Because yeye ndio sasa kazi ya mkono ya nani? Wa kwanza wa nani? Wa RO. By the time unafika kwa RO kila kitu iko sawa. Check to confirm that all results declaration forms have been duly signed and stamped from 34A to 39A, and those are the original forms. Then they have to check that all the unused and spoiled forms, or they have to check that all the unused or spoiled forms are included in the packages. First anaangalia hizo form akifungua ziko ndani na ziko in the right packages. Usije ukawa umeziweka kwa khaki forms. Umeelewa? Ama wewe ulibeba paper bag yako ya Marlboro ukaweka hapo ndani. Alafu that PO at the receiving desk pia ana confirm that the security seals and the serial numbers of the ballot boxes ziko correct. Anaangalia hiyo ballot booklet, hizo seals ziko hapo from serial this to this. Mnakumbuka page 3? Na hii ndizo zako umebeba, ama ulikuwa umebeba za mtu ulificha ukaingiza ndio utoroke. Ama mtu alikuibia. Unaona? Hizo. Confirms packages to be delivered to the RO. Ana confirm hizi ndio za RO. Si tuliangalia hapa katika page 25. Hizi ndio za RO. Na zile za kwenda kwa logistic page 26 zinapelekwa na DPO. So yeye ana confirm packages to be delivered to the returning officer as per the materials retrieval list. So atakuwa na material retrieval list
iko kwa Excel sheet ama kwa hiyo nini data bank yake, ataangalia hii anatik ambayo itakuwa the same kama PSD form yako. Anaangalia nipatie hii unamuonesha moja moja, usiende haraka haraka ati unatoa zote unaweka kwa meza. So una ile bag nilikwambia, unatoa unamwambia ndio hii. Akikwambia ndio hii, alafu unajua venye utaweka, usichanganye. Yes please. You have a sample of this checklist for a sample of that checklist. Before you even get there, mwenyewe tu unaweza jifanyia unaangalia page 25 and 26. Si ndio hizo tulikuwa tuna discuss? Sawa, umeconfirm? So he's just doing like checklist kama hiyo. Si ndio nimemwambia, alikuwa amesahau, basi sasa nimemkumbusha sasa. Now he's sure. Aje day 1 and 2 could be mnaweza kwa bit confused. Say he's sure. Sasa ako sure. Sasa uko sure, by the time you get into the arrow, go to page 25 and 6. First unaanza na 3.7. Ukikuwa huko polling station uko sure ni vitu gani. Sasa ukifika huko ni kumpatia. Have you understood please? Yes. Naenda vizuri? Munaelewa ama na wadanganya? Siwezi wadanganya. But munaelewa. You are correct kwa sababu kuna wengine wanafeed wrong information, sikatai. But at least, and it makes sense. Does it make sense or it doesn't make sense? It makes heavy sense. So you feel you can be a PO sahi? There's a possibility 70% sahi mko sawa. At least tunaelekea 100% but mnaona mnaweza. Sawa. So confirm packages to be delivered to the returning officer as per the material retrieval checklist. Nimewambia muangalie PSD, wale wakusahau muandike PSD page 25 and 26 ya kuwasaidia. Na niliwaambia by the time mnatoka polling station mwa Kenya ni nini? Mkuwe mmefika page 31. Correct. Alafu checklist ni page. Alafu mkifunga polling station kufanya check and balances ya chenye ulipewa na chenye kimebaki. Aki mtashindwa kufanya kazi. I've already made your work easier halfway. Watu wasoe tu. Have I not made your work easier in a way? Yes. At least unajua by the time I'm leaving the polling station nilisikia kitu kama page 31. Na check and balances niliambiwa nikimbie page 20. Si ndio? Na before niende kwa row nafaa niende page 25 and 26. So ukitoka huko sawa. Simko sawa sahi? Tuendelee. Confirm that the PSD has been duly filled. Unafaa confirm this thing is duly filled. Na itakuwa iko duly filled because nimewambia by the time mnatoka hapo mtakuwa mshafika page 31. Si ndio? So hizo zingine ni yeye anajaza from page 32 akisign akistamp. Na msisahau kustamp na kusign. Every page ya PSD mna sign, stamp, your witness is your DPO. Every page you turn, hata kama ni kadogo hivi unafanya nini? Alafu there's another one kidogo sijawaambia, page 16. Hii information uko page 16 2.0 mnaitoa kwa Kimskit. Msifanye guesswork. Hii guesswork page 16 2.0. This guesswork tumeitoa wapi? Tumeifanya juu tuko kwa class, tuko kwa training. But on that page 16 2.0 hiyo iko juu. Hizo information mtatoa wapi? Msifike page 31 na mjajaza. Mtatoa kwa Kimskit katika statistics mkishafunga nini? Polling station. Sawa? Okay. Ukishafunga ama ile asiwa Sequential after every 2 hours. Hizi ni after every 2 hours. Kuna ile hii ya 1700 ni ukishafunga. Utaona hiyo statistics. Na hata logs zitakuletea vizuri. So usifanye guesswork. Alafu pia hii ndio itakuguide pia kama kuna kitu unaenda unaconfirm na the papers, those envelopes. Niko na number of registered voters who have voted. Pia nini unaangalia, una confirm.
Sahi hizi tunafanya sahi ni guesswork. You just assume ukiambiwa 380 something, hii ni ya guesswork, na sometimes utakuwa umeitoa kwa information. Like in exercise 3, when we'll be doing exercise 3, you'll get information which you can use to fill this part 2.0 and exercise 3. But during the actual election day, hii information utatoa wapi? Tafadhalini watu wa kusahau muandike 2.0 information to be extracted from the KIMS kit. Si tunasoma kama watoto leo, muelewe. 2.0. Hiyo utakuwa umeweka kwa kibeti, usiweke kwa ile mfuko ya I.E.B.C. Ukisahau unaitoa. It's okay to fill the statement on spoiled ballot papers as it gets spoiled. Yes, you can. Si nini ndizo PSD kazi yake ni nini? Kurecord activities as they are happening. So by the time una feel vizuri utakuwa umeflow, utakuwa umejipata ushafika page 31. Mumeelewa? Tusonge please. Tunasonga juu kuna watu leo wanataka kwenda mapema. Wakiona watu wataki kuanguka kwa mawe. Ama muende mkitumia mlika mwizi. Amuoni njia. Tusonge tafadhali. Jokes aside. KIMS kit inaleta percent. Zitatolewa hapo chini, utaziona. Si kesho mnaenda training, at least you have an overview. Mtaona. Mtaziona paka hizo percentage. Mtaonesha vizuri na mtaziona katika logs. Hata ukadanganya hiyo siku anaweza ku retrieve information hapo katika logs. Na venye unafanya hao watu wa ICT pia wanaona. So hakuna any activity unafanya as it is moving. KIMS kit ina record mpaka ufunge, hata ukituma ina record. Confirm that the PSD has been duly filled, signed and stamped where necessary. Report immediately any anomalies. Anomalies ni any incidences. Labda umefanya makosa fulani and they don't tally. Those are anomalies. What is an anomaly? Something which does not look like the workflow. That is an anomaly. So unafaa ureport haraka, niliona hii but sidhani kama hii ilikoko inafaa ikuwe hivi. An anomaly labda uliweka foreign material kwa ballot box. So follow the procedures nilikwambia katika worst case scenario. Maybe mtu hapa chini alikuibia ballot box. God forbid. You have to report in this PSD. So, but we hope you are going to write the best case scenario. Or the best case scenario. Those two scenarios. The best or the best. But worst case hatutaki. God forbid. Directs the receiving officer at the turning atafanya nini? Atadirect the PO to the constituency ICT clerk. Mtu wa kwanza utampata hapa Salin Center hiyo siku ukimaliza kazi yako mapema ni nani kama umefunganisha kila kitu? Receiving PO receiving desk. Wa pili ni nani? ICT. Kazi yake ni kuchukua nini? Hiyo KIMS kit. Atakwambia nipatie KIMS kit yangu. Ndio hii iko in good order, atawasha. Iko na charger, mpaka QR code. ICT ndio atachukua. Na possibility tutakuwa na ngapi? 3 za EVI, ya clerk na RTS. Na zitakuwa in form of tukaratasi as simple as this. So usimalizane na uto tukaratasi utupe. Sawa? Uto ndio kifunguo, your key. Ukiingia kwa nyumba yako unaingia aje? Ama unaingia tu hivi flash. Unafungua mlango. Sawa. So yes. Page 33. Yeah. Yes. And you said that you're supposed to be signing all pages of the PSD. What do we do with it? Ukimalizana na umemalizana hapo kwa talent center, so utakuwa umecollect PSD yako. Yeah. Utaweka tu Then It will be stamped by the PO, lakini hapa itastampiwa si wewe. Sasa hapo uko kwa PO wa receiving desk. hapo imeandikwa for returning officer use.
So from this other side hizi vitu zingine ni za people above. Sawa. Si ndio nimewaibia, nimewaambia by the time mnatoka polling station mufike page 31. Sasa hizi zingine mnaanza kuja mkikuwa zitajaza, lakini zitakuwa zinajaziwa mkikuwa hapa. Hamjaona hiyo easy way? By the time natoka hapo nifike hapa. By the time nafunga polling station nakuja kufanya reference na page 20. By the time nakuja nafunga polling station nikuja kwa row nikimbie page 25, 26 na hakikisha kila kitu iko sawa. Si mnashikanisha tafadhali? Niambie leo amshikanishi. Kuna floor? Wajua day 1 kichwa iko na simiti. So tulikuwa tunatoboa hiyo simiti. Tunajaribu kuitoa ikwe easy. Yes. Apart from page 1, every other page has to be stamped. From sasa page hizo zengine mpaka page 31 ni stamp yako ya PO. But hizi zengine ni stamp ya PO wa receiving desk na mwisho zitamaliziwa na nani? RO. So in a case like this one, where do you stamp? By the time uko hapo, wewe utatafuta tu ka space kale utaweka na ujanja yako, utajua pale utaweka. Tuambie tu. Mimi wajua sisi hiyo siku tunakuja, unaweza pata mimi sometimes I used to have order. Ulikuwa unanipata sasa sana na nilikuwa naweka hapa juu. It's not supposed to tap. Mimi ulikuwa unapata I can't stamp hapa chini. Mtu anaweza finya hivi bahati mbaya ama hivi. So mimi ulikuwa unapata na stamp hapa. Sasa ukianza hapa kama mimi, hapa kama mimi inafaa ikuwe order. Si la akupate hapa, akupate huku, akupate So you huku. stamp side. Stamp side. Sini unaona kwa ukistamp unaweza fill na hapa huku kwa side. Jina, signature, date. Unafanya tu kama mtoto. Na kama majina yako ni if your names are so many, nimekuambia unatumia alphanumeric. Surname, first name. But katika form 1 unajaza full names as per ID. Sawa. So we are moving please. Umemalizana na PO at the receiving desk. Sasa amekuambia move to the next presiding officer, and that is the ICT. What happens? The procedure. The constituency ICT clerk at the receiving desk retrieves and confirms the components of the KIMS. Simewambia atachukua KIMS, aifungue, angalie kama ulifanya nini, ulichokora, ulizima, confirm kwa kila kitu iko sawa. That is why they retrieve it and confirm the components of the KIMS kit are as per the KIMS kit issuance. Issuance ni wapi? Ile siku alipatia venye zilikuwa. Na before utoke hiyo siku ya kureceive, hakikisha kila kitu amekupatia iko in order. Asikupatie KIMS haijawashwa, asikupatie sijui nini, iko imevunjika kuja kulaumu wewe ndio ulicrack. Kwa sababu akiona pia macrack anataka kulaumu. No, hakikisha amekupatia kitu safi. Na mkienda hiyo siku kwa polling station, throughout hiyo KIMS kit yako isiende chini ya 75%. That's why utaambiwa charging. That's why utaambiwa it has to be charged throughout. Uko na KIMS kit, power bank, alafu na hiyo charger yake to the cable. Ikichajiwa throughout kwa extension, ikichajiwa throughout. Inga tata moto ikikuja nyingi, isi block KIMS kit inaingia kwa huyu power bank. Mmeelewa? Na throughout isiende 75. Sasa zile utakuwa ushaiwasha na clock number 1. Hakikisha iko kwa moto throughout. Sawa? Ndio iweze kukusaidia kufanya kazi hata usiku saa zile unataka kutumana. Usipate kitu imezima. Na usimuona leo we couldn't work kwa sababu zilikuwa zinachajiwa na zinachukua muda kucharge. Sure, utakaa siku ngapi? Ulikuja kukaa? Ulikuja kutafuta pesa ulipo ushughulike na mambo mengine. Okay. Retrieve and confirm the components of the KIMS kit as per the KIMS kit issuance or retrieval checklist in the PSD.
Simjaza page 3. Muka confirm ulipata kimskit ngapi, kama ni moja nini. Aspa hiyo na serial number. Usikuwa ulipoteza yako na ukaiba ya mtu mkiwa kwa basi. Tukipewa kimskit. Confirm Kama inafanya kazi hapo. hiyo siku utakuwa hapo. Confirm na huyo ICT inafanya kazi, QR code iko sawa polling station. Usifike kule polling station upate ulibeba QR code, alikupatia kimskitisia station yako, uanze kazi nyingi, uanze kazi saa 5, watu wanakupigia makelele. My God, you'll be so frustrated. Washare tu hapo. Na ukiwashare hapo, ndio maana nimekwambia ukifika tu kwa polling station unamweka kwa moto, anaanza kucharge. Kwa sababu tayari hapo ulikuwa ushaanza kumtumia saa zile mkoko, mna confirm hizo vitu na ukazima. Haiwezi. Okay, kwa ICT tuliambiwa hiyo tablet in itself it can work for your duration ya nini Election. Alafu power bank it can charge twice. Inaweza jaza tablet mara mbili. So watu watakuwa na stima, hakuna possibility ya Christmas. Ndio maana sasa mkitoka hapo mconfirm kila kitu iko sawa. Wewe tulia, tujifanye tu mpumbavu hiyo siku. Sometimes unajua some processes you just have to calm down and do them as a baby. Venye mimi sasa nawaeleza, sitaki ni assume kwa sababu nimeonyesha vitu ambazo zikienda wrong zinaweza kuweka kwa worst case scenario, and I don't want anyone to go through that. We are all looking for something, si ndio? After that to move on to ngoje nyingine, si ndio? After that, switch on the KIMS kit and confirm transmission of the results and logs. Hii itatokea kama by the time unatoka tallying station, the polling station yako, results zako za 34A haziku transmitika. Kama hazikuenda, utazima. Hautaiweka power mode, utazima. Power mode unafinyanga pale hiyo on moja. Inaenda sleep mode. Saa zile utumii. Na saa zile mnaenda kucount kwa sababu usiku utahitaji hiyo RTS kutransmit. So unaona saa zile mmefunga polling station, usizime KIMS kit. Iweke kwa sleep mode. Si imeshinda kichajiwa. Throughout ukini umebatika umeenda mahali kuna unaweza ni finya kidogo tu hivi once. Hiyo ni sleep mode. Saa zile mtaanza tallying, ndio unataka kutuma RTS results zako za presidential, unamwasha. Alafu unamwacha aende. Lakini ukiona bado hazija transmitika, bado zinafanya sending na sasa hivi ushapanga materials zako, unafaa ukuje kwa raw. What do? Unamzima sasa. Sasa hivi umweki sleep mode because already the places kuna areas which have been mapped zinafaa zitransmit results. So usio ukokona umefika Tasia, results zina transmitika, hiyo utakuwa umepoteza results za president na zinaweza leta shida. So your polling station is one of the areas which have been marked to transmit presidential results. The other area which has been used and been earmarked for transmitting presidential results zikinini wapi? Tallying center, officiated tallying center. Zikikataa kwenda, by the time unapaki hizi materials zako na uko ready kukuja huku tallying center na ijaenda, unafanya nini? Unazima this time, unafinya kabisa inazima. Sasa haufanyi nini? Sleep mode ni hauweki sleep mode. Sleep mode nimewaambia unafinya kidogo hivi, ni saa zile unachukua ile health break, mumefunga nini? Polling station. Ndio uweze kumwasha baadaye saa ngapi? Saa za kutransmit RTS. Form na hiyo ni form gani? 34A peke yake. Usipatikana hapo unatuma sijui form 35, 39. Huyo ni kufanya kazi ya form 34A. Mmeelewa? Mtafunza. So unaona venye nimewaambia juu, at least kesho mkiko hapo, mwalimu atawaona hamko pabaya. At least mko na idea. So hiyo switch on the KIMS kit ni saa zile sasa kama haizi kuwa zimeenda na umebeba mizigo zako and you've left the polling station, unafanya nini? Unazima, not sleep mode, unazima. Sleep mode unafinya kidogo. Inaenda sleep mode, umefunga station. Ndio uweze kumwasha baadaye RTS. Saa zile umetoka huko, umeona hazijaenda kwa sababu ikienda itakwambia submitted. Unaona bado imeandika sending na mnafahamu pande basi mkuje huko tallying center, unazima kuzima. Ukifika hapa tallying center ndani, si huko nje. Hapo kwa receiving desk. Ama kwa ICT. Ndio maana unaona atafanya nini? Ata switch on huyo wa ICT after receiving desk. Huyo wa ICT ndio atafanya nini? Atakuswitchia on.
kusaidia sasa hakikisha juu bado hiyo information iko hapo, ni tu kuenda. Si mnaonanga sometimes kama una internet ni but ukifika mahali kuna wifi ama nini inaenda. So that is what you'll do. Yeye atakufinyia hapo na utaona 1 minute imeingia, results zimeenda. Sawa? Alafu atachukua vitu zake. Mmeelewa vizuri? Msipige hizo blanda. Na ukifinya unaweza finya na nguvu i switch off badala kwenda sleep mode. Unaona vile unatumianga simu yako. Vile tu unawasha hivyo tu, kuwasha kuzima hivyo tu. Mumeelewa? Documents that is the ICT. The PO, the ICT PO. Ule utampata wapi? Tallying Center. They'll document any missing components or malfunction on the issuance or retrieval checklist of the PSD and report to the RO. Kama tusema ulificha charger ama charger iliibiwa ama QR code ilipotea, huyu ndio sasa hapo atadocument, atasema there is no charger, wataandika uende ukakatwe pesa. Mshahara wako ikikuja itakuwa less 3000, wapate QR code imetoka waseme sijui ni 500, wakutoe pesa. Hauku kuja kukulwa pesa, ulikuja kutafuta pesa, si ndio? So, hii place pia andika God forbid. Utakuwa hiyo ya documents, usikuwe na missing components ama malfunctions on the KIMS kit. Try to avoid that. Hiyo KIMS kit unamshika hapa hata kama unaenda washroom, hata kama mtu anakupigia story, hata saa zile una count votes zako umembeba. Hiyo siku utakuwa umemweka vizuri. Mumeelewa? Unless you have someone you can trust. Lakini kama unasikia roho yako hiyo siku inasikia, no. Wacha tu ni bebe for the safe side. So, because hiyo siku hatujui what can happen. And some people think everything ya presidential iko wapi kwa KIMS kit. Wanataka kukimbia hata hao agents watoroke nao na usiwaone tena. Then the ICT PO atafanya nini? They'll package the retrieved kits, that is the KIMS, na hizo chargers na everything in a proper and safe manner. Alafu watadeliver all the KIMS kit to the RO, direct the PO to the DRO. Sasa umeanza kumaliza kazi yako. Ukiona umetoka kwa ICT na kwambia uende kwa DRO, huyo sasa ni DRO2. Unaanza kuona ushaanza kumaliza, kwa sababu mtu wa kwanza alikusaidia kuconfirm everything was PO1. Wewe mwanzo ndio ulijisaidia at the polling station through the checklist. Ukifika hapa PO1 akafanya hiyo confirmation. Akiona kila kitu sawa anakuambia move to the ICT. ICT anaangalia anapata kila kitu mpaka kwa KIMS iko sawa, anakuambia kindly move to the DRO. So, we are moving at the DRO's desk. DRO at the RO's desk. Unaweza pata DRO2 mainly, alafu ndio akwambia uende DRO2, DRO1. Alafu ndio uone RO. Kazi imeisha. DRO at the RO's desk. Functions are DRO. The DRO will receive results forms. Receive sasa hizo results form, hizo original from 34A, the A series original. Receive from 34 to 39 ballot boxes. Sasa yeye ndo ana receive sasa hizo ballot boxes. Sasa wewe kila saa ukitembea, wajua ulikuwa unafanya nini? Akimaliza unavurutana na mzigo wako. Unavurutana na mzigo wako. Sasa ule atakuja ku receive ni nani? Sasa utakuja kuachana na ballot boxes zako kwa nani? DRO. Huko ndio utakuwa mkono I've been tired. Ndio utamwachia mzigo hapo. Mmeelewa? At least I'm trying to give you the scenarios. Illustration mkwe na idea of what is going to happen in case you are new. So, ama in case you've never held the position and this is your first time holding the position of a presiding officer, because kuna wengine wamegraduate from clerks to nini. Na wengine they have never. Even if you've never, this is an opportunity and there's always a first time. Hata mimi there's a time I was given an opportunity. Unaona? And I was a first timer. So, atafanya nini? Receives results forms, ballot boxes and PSD from the PO. Sasa huyo atachukua PSD form yako. Au wengine walikuwa wanapitisha. The first PO alikuwa anafanya nini? Ana confirm kama kila kitu iko kwa checklist. Ile ya 25. Unaona? Ile niliwaambia 25 na 26. Huyu sasa anafanya nini? The DRO will do what? They'll receive the results form. Sasa what I receive? Will receive ballot boxes, PSD and from the PO. Counter check results declaration forms for completeness and accuracy, of which you had already done it.
the first the PO at the receiving desk had assisted you, na kama kulikuwa kuna kitu watakusaidia kufill, unaona. Lakini sasa Aro akikupata hapo anakuambia kaa kando nimalize na wale wamefanya kazi zao vizuri. Sasa hapo ndio stress zinaanza kuingia. Counter check the filling, signing and stamping of PSD by the PO. Fill and sign PSD handing over or taking over forms. Ataangalia hizi sasa mshaanza ku hand over, umeona? Sasa utafill na usign nini? PSD handing over na taking over form. Hizi ziko huku. Utaziona hapa venye utasign huku. Tunaendelea kumaliza sasa. Na hizi stamp zitakuwa zinawekwa na nani? Kuna mali itaanzwa na receiving, nyingine iwekwe na ICT, nyingine ikuje iwekwe na DRO. So unaona? Ndio nikwambia kazi yako itaishia 31. Sasa as the process is moving zitaanza kuwa stamps za PO receiving desk, PO ICT, zitaanza kukua na nani? Na DRO. Hands over the forms and PSD to RO for signature and stamping. RO incident reporting template. The RO. Sasa umefika kwa nani? RO. I hope I'm done, because we must go. Tumebakisha kidogo. I think within 30 minutes will be done. Maximum. Na maliza unless naenda polepole. Within 30 minutes nitakuwa nimemaliza. Si nimeshinda nikiwa explainia vizuri kama watoto, hata sasa hivi mnasikia mko fit kichwa, mmeshikanisha. Na the reason as to why tunakula time is because I'm explaining to you pole mnashika. Otherwise nikitaka mmaliza haraka naweza flow haraka na tutoke. Si nimewapeleka taratibu. Mnaweza hata simama pale useme kitu 1 2 3. Si ndio? And that is what has been consuming the time. Kwa sisi hatukimbizi kazi. Tunaenda pole mnaelewa. Ama mjaelewa? Na hiyo process ndio inatukula time. Ni nani? Ni wa group 2. Wamkama the RO. Sasa umefika umemalizana na DRO. Katika hii constituency labda tutakutana na Cecilia ama Silas. Silas ni 2, Cecilia ni 1. So whichever anaweza kukuclear, si ndio? So wana alternate. Sasa wakishamaliza utaenda kwa RO. RO ni moja, hakuna RO wawili. Ni one and only. So RO atafanya nini? Ata-verify results declaration forms for completeness and accuracy. And those are the original ones which are in the tamper-proof. Na tamper-proof tumesema are the white envelopes. What will the RO also do? The RO will verify the filling, signing and stamping of the PSD by the PO. Invite tiling center agents to sign the PSD. Mtaziona hapa mkienda kwa nyumba muone. Sawa? Watafili hapo vizuri wa confirm pia hii zimetoka, ndio sasa results zako ziweze kusomwa ama ziweze kuwekwa katika the cumulative sheet ndio waweze kusoma namba za watu. Wakishakuwa na all materials from the polling stations. Completeness, sign and stamps the handing over, take over section in the PSD. Complete, signs and stamps the handing over or taking over section in the PSD. The RO announces the polling station name and code. Sawa, atasema polling station hii stream na atatangaza yeye mwenyewe. Voter in favor of each candidate has recorded in the results declaration forms to the stakeholders present in the constituency. Si mnajua stakeholders ni nani? Kutakuwa na media, agents, observers. Watakuwa wale wamekubaliwa kukua kwa tallying center. Alafu hand over results declaration form to data clerk ndio aweze kuingiza hizo information zako zote. The RO must display or project the collation or results declaration form during collation or tallying of election results. What is collation? Collation is that summation of everything, the cumulative sum. There is a collation. They have to display or project the collation or results declaration form during collation or tallying of election results. The RO must enter results in favor of each candidate in collation or results declaration form as recorded in the results form without alteration. Si niliwaambia? Chochote umeandika from the polling center, yeye kazi yake ni kutransfer to the form B's.
the B series. Wewe unafanya A series, anafanya B series. Haizi tampa. Kama uliandika 50 ni 50, haizi yeka 100. Umeelewa? Okay. Accurately enter results from each polling station in the appropriate row in respective collation or results declaration form. Umeelewa? Ataweka accurately. Hata tampa na anything. Enter results in the results collation or declaration form in 3 separate laptops to ensure accuracy and consistency. Ataweka kwa yake lakini atakuwa na 3 others for backup. Ndio zikwe accurate na consistency. Compare entries in polling station declaration forms. Declaration form. Nilikwambia polling station kazi yako ni kufanya nini? Kudeclare. Yeye ndo anafanya nini? Ana-announce. That's why they are called declaration forms. Any form you fill the A series are called declaration forms as per the arrow because they are the final judges. They are the ones who will announce. So anafaa compare entries in the polling station declaration forms and the collation or declaration forms frequently to verify if data entered is identical. Verify chenye kiliandikwa kwa hii form na chenye huu data entry ameweka, are they the same? If there is any variation ni maybe umeongeza, there is a plus or there is a minus from what was listed. So that is the variation. Verification or entries must be done to establish the cause of difference. Kwa nini ulifanya hii difference? Mnaweza kuwa mlikuja kujua mkaanza kucheza mambo yenu. Sawa. The arrow must disregard results of a polling station if the total count of votes exceeds the register. Mnakumbuka? Huwezi ukakuwa na 600 votes total counts zile validated na registered voters wako ni 200. Hakuna. Unaona? Hapo you cooked something. You did some monkey business hapo. Disregard, so ata disregard na hiyo itakuletea pia issue. Integrity issues zako sasa zimeanza kuwa tampered hapo. Nani alikutuma? Unaweza kuwa labda ulitumwa, lakini vitu zisikwenda smart. Hata wewe mahesabu yako hukupiga vizuri na hukujua kuwa huwezi kwenda, you can't exceed what is registered. Okay, disregard results of a polling station if the total count of votes exceeds the registered votes in the polling station and indicate the PSD for the respective polling station and notify the commission. Who is the commission? The I.E.B.C. And mainly anaweza pigia maybe mtu gani wa legal ama nachukua. Anaweza pigia nani? Mtu wa legal ama the Chebukati mwenyewe, the chairman. Ama ule wa manager wa voting. There was a manager for voting. Was it voters? I can't remember, but kuna ule anashughulika na hii kitu ya voting. Disregard the results of the count of a polling station where the total votes exceed the total number of votes who turned out to vote in that polling station. Arrange polling station results declaration forms, the arrow, that is the arrow. Atafanya nini? Arrange the polling station results declaration forms. Hizo forms umempatia from 34 to nini to 39A, the A series umeniletea. Atafanya nini? Arrange polling station results declaration forms serially as per the order of polling station code per elective position. The arrow must, on completion of data entry and verification of results, print a draft copy of results collation. Si nimewambia what collation means? It's the summation of the valid votes and declaration forms on a copy. Declaration forms ni for A series kwa sababu ulifanyia kwa polling center, so they are declared votes. Ndio aweze kufanya nini? Aweze ku-announce. So ndio maana zinaitwa declaration forms. And declaration form on a copy of the pre-printed A3 letterhead form. Verify, the arrow must verify that figures entered in the result collation and declaration form are true reflection of those in the polling station. Mnasikia? Figures ambazo zimewekwa kwa hiyo collation form na declaration form, they are true and they are reflecting those in the polling station results form. Then the arrow must invite agents to inspect the draft. So mmesikia hiyo mambo agents from each political party wale na wako accredited. If satisfied with the draft, how your agents print the results collation and declaration form on the provided preprint A3 letterhead form. The RO invites the agents to append their signature. Do you know what is to append? Wengine hapa mlimpatia kazi zenu kama hamja append. Kwa hivyo hawa watu wenu mlikuwa mmeweka na mkawacha wakaenda bila kusign. Tafadhalini
Kindly mtawaitisha vizuri, they append their signatures. Kuappend ni kuweka signature. To append their signature in the results collation and declaration form. The RO must sign, date and stamp the results collation and declaration form. The RO must announce results from the signed dates, stamps and forms. The RO must make copies of the signed, dated and stamped results form. The RO must distribute copies to the... Thank you. The RO must do what? Prepare which form sasa? The 35C and 36. Sasa 35C na form 36. Moja ni ya MCA na nyingine ni ya MP. Hizo ni za hao. RO anafikanga C. Na ukisikia RO amefika form 35C, anafanyanga B, but ukisikia C, sasa hiyo ni ku announce the final results. Form 35C na 36, hizo ndio certificate. Unaona saa zile nakupatia ile certificate wanabebanga hivi, nimeshinda. That is the form 35C and the form 36C. Hiyo ndio nini? That certificate ndio form the C series. Imepeanwa na postitors. Leo mmeelewa vitu. Jipigeni makofi. You are better, right? Sasa mmejua form 35C and 36C za nini? That certificate unaonanga wameshika hivi. Hiyo ku announce mimi nimekuwa MCA ama MC imeprepare, hiyo ndio the C series imeprepare na nani? Sasa mmejua? Thank you. Declare the winners for the election of a member of National Assembly and MCA. Simeona. Sasa wakishawapatia hizo, ndio hizo. Issue form 35C Sumone imejirudia. Our issue form 35C and 36 to the winners. Tumebakisha page. Si tunamaliza? The RO must serially scan all the forms A, B, C. A inaanza kwa nani? B inaenda wapi? Kwa RO. Na bado C ni ile nini nimewambia ni nini? Thank you. And save into a flash disk. Upload the scanned copies of Form A and B series to the public portal. Submit original duly filled forms 38A, 39A, 37A, 38B, 39B, and 37Bs to the constituency returning officer. Sasa napeleka hao wako huko wapi? Kasarani. Wa Nairobi wako Kasarani anawatumia. Submit the soft copies in Excel format of 38B, 39B, and 37B to the CRO. Meshika. Ana submit originally duly filled, alafu pia ana submit soft copies katika Excel format. That is the B series. Sawa? Kwa sababu the CRO sasa ndio reporting line ya RO. Submit original forms of 34A, 35A, 36A, 34B, 35B, 36B, and 30 copies of 35C and 36C to the National Tally Center. Sasa hii ishafikia nani? Chipukati. The chairman of the commission. Sometimes tunaweza pata si Chipukati, but the chairman of the commission ishafikia. Submit the Excel format of 34B to the National Tally Center. The PO on the RO's desk in charge of PSD forms and marked registered voters ensures that forms are filled serially per elective position in different box files. For Form 36A, each county assembly has its file. Copies of all forms are made and filled for the constituency office. Each file has a copy of the B-C series form filled as the topmost page of the Member of National Assembly and Member of County Assembly files. The file with Form 34As has a copy of the duly filled Form 34B at the top. For the county election Form As,
Form S, that is the S series, zile wewe unashughulikia as the PO, in respective files with copies of duly filled B series at the top. PSDs are placed in a labeled ballot box, marked printed registers of voters are put in the labeled ballot box. The arrow incident reporting template. The arrow shall document any incident by marking an entry in the arrow incident reporting template, which shall include name of the constituency, name of the returning officer, date when that incident happened, details of the issues, the decisions taken if any, recommendation, signature, stamp. The end of today's class. Jipigeni makofi. Nyinyi ndo wa kwanza leo? But tumejaribu. Leo hatutagongwa na mawe kwa njia. Hatutatumia mnikamwizi. Thank you, class. May the grace of our Lord Jesus Christ And the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Thank you, teacher. No Karibu, there's assignment. assignment today. There's assignment.